Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum su... Так, всем привет. Чё, короче, давайте в это поиграем. Я там еще модов поставил парочку такой, но там... Как-то у меня тут есть сохранение где-то, там уже конец игры. Так, отсюда, да. Топ игруха. Так, надо выбрать умение. Вот это. Строфобия и гемофилия. Тупица. Чахотка. Сучка. Глисты. Кость. Ну, давай такой. Плохой сон, хрупкая кость. Глисты сам, то, да. Наверное. Да нет, сам, это кошмаре самое такое, ну, легкая и это, хрупкая кость. Че, я думал, какая-нибудь ставка реально была. Не переломают, не ссы. Я буду защищаться. Я на этом, на хардкоре играю, так и так буду ломать. Типа без разницы, есть у тебя кость или нет. Да еще там моды стоят, да. Весь, наверное. Посмотрим, что. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Сурово, да, я знаю, что сурово. А зачем сурово-то? То, что надо задрачивать кнопку Q. Я ж играл в нее. Я думаю, мод поставишь, чтобы он удалял эту кнопку. He was still sleeping when I went out. This hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Да, с сохранением. Тут что, баночки напить? Ну, боевка тут такая, как бы, тут одна кнопка, весь бой. Ну, типа, если хочешь, там 100% винрейт. Типа, просто кнопку Q нажимать и все. Henry, get up now. Я сейчас поиграю на вот этот стрим. Если, ну, не надоест это, я поставлю мод, чтобы он убирал ее. Ну, только блок, чтобы был. Все. Чтоб не было кнопки Q.
Your breakfast is on the table. И этот slow-mo отключу. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. Nah. You know how he feels about it. Don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really Так там do так-то get же hurt. изи. Чё, верхний Now удар, get up, боковой удар и Ray. этот... Укол. Все. Ну вот комбо. Верхний удар, боковой удар и укол. Все. Q, верхний удар, боковой удар, укол. Ну там еще можно комбинировать захват. И опять Q, опять верхний, боковой и укол в лицо. Сейчас я покажу на тренировке. Зайдем. На работе был так я играл в нее. Прикольно там так. Ну я играл, чисто не проходил квесты, я чисто ездил по дорогам, а там эти челики, ну, с кем дуэлиться можно. Калаш, чё пестик-то? Калаш надо. Пестик там не пробьет. Ладно. What on Да, earth did you калаш. get up to last night? С калаша просто лупил. Ба-б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 а. И все. Чё тут такое? Зависло все. Nothing much. А, не. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling... Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a Так, feeling there's получено something уровень, you're not красноречие, telling me. получено уровень, And it's общий уровень. connected with Ага. that scratch on your hand. Окей, так, что, красноречие, да, получили мы? You think he's teaching you Красноречие мы sword fight, ответим. don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. Да давай пока. All right. Получено новое красноречие. А, то же самое задание, да? Окей. Так, надо что, похавать сразу? У нас что, голод уже. Льда. Я еще хавки наберем с собой. Яблочек, булочек. Так, что-то этот с ППСом, блядь, беда. Я булочку хотел. Здесь 50. О. Окей. Я понимаю, будет тяжело. Погнали. Рататай, 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 рататай. Какие эти ботфорты у меня. Как батьку, да. Come here, I need your help. At least you're up, that's a... Anyway, Окей, a lot of work to do сегодня today. полно дел. Да. I'm running out of charcoal. Уголь. I'll need some money then. И гроши, да? That's the other Uh, thing. Kunis, Бабки у that Кунича. drunkard. Well, you're a big lad now. Справишься. Sure, I'll be happy to hear it. Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard You want me to Yes, go and pick it they up? All right. Money, Грош, уголь, charcoal. and кристаллина. ale. Her You are- name is Bianca. Right. Окей. Погнали за
Старинный пока. Красные мокасины, да. Здорово, пацаны! Чё, как дела? I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the... Right, they're here. I can't wait to see this. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick... Right away, your lordship. Хотя шлем как начищен. Magnificent. Godspeed. See you later in the tavern. Давайте. Certainly will. Увидимся в корчме, пацаны. Ой, будь здоров, спасибо. Да он так сексуально что-то стоял. Один. God save Henry. Да, да. Here to buy. Красиво. Так, окей, я понял. Что-то этот. На среднее включить вот здесь вот. Which king do you mean, Master Tobias? The one. Henry, I'm glad you came. Здорово, здорово. Hey, Pip. Do you want to learn something? Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Да, пойдем Except потренимся. Mother noticed and had a word or... No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. I don't want to rot it. Spoken like... Начнем. Yes? All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Угнали, братишка. Спасибо. А рука-то нормально с рукой у меня-то. У меня с ногой проблемы. Ванек сейчас будет нас просвещать. Дракина. Меч у нее, кстати, ничешный такой, да? So, can we get started? Начнем, да. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Good. Nice.
fine. Good. Good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Once again. All right. Fine. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Окей. Вот такой комбо в основном. Now you're getting it. Now you're getting it. All right. Твой верхний, боковой и колющий. Но это после Q. Так, все, пошли бабки забирать в этого. You have to work and work. And the main thing is to use what you learned. Ме. God be with you, Henry. Здрасте. Где? God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. Босики. I've got nothing. Clear off. I knew you'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. That's it. Уйти пинчуга. И драться, да, с ним будем тогда. Нужно платить. I know things aren't easy. If I had anything to give, I'd give it. But I've got nothing. So leave me in peace, all of you. And don't come back. Давай, быстрее души ее. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Пусть отдыхают. Так, что надо? Угля еще, да, купить надо. Десяточку. Глаз. Сейчас. Здорово. God be with you. Чего все, да прибудет Господь-то? Не говорили раньше так никогда. Так я скупил. Пил.
купилась почему-то. 10. Надо заключить сделку, да? Он еще поторговаться, давай поторгуемся. Let's have a word about the price. Aye? На полу реальных, да. What do you say to this? That's not enough. Чё мало? Finally, a reasonable sum. Так, угля купили, осталось этого. Пивишка. А, сейчас с этими еще надо будет что-то заморачиваться, да? Братва. Я с модами играю там. На реализм. Мне просто сложности мало, блять, в играх. Мне нужны моды. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to Русский перевод, конечно. Читать так никак неохота. He had to invade with his army of Tartars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king. Кто-то из реальных событий, так только not go to their deeds even. German. Мне кажется. Ну да, как бы имена. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Ну, это граб. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Это граб. Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. Я не знаю, ты про кого-то. Без понятия. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Погнали, погнали. Что там Could do with a bite to eat. Бля, жрать уже охота. Сожрать что? Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Так, погодите, ну еще как бы прикольно, маска. Педро, здорово. Что, давай какашка.
скидывать. Там дамок не видно. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Чё, жену? Кашки. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Search, easy. Че, пацаны, погнали, все, уем. Блять, вот голыми руками в навозе ковыряться такое себе. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Конские Hans! незазорно, да, I'll make даже those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. На, говном в лицо тебе. Fucker! I'll make you pay for that. Вова. Фак, ублюдок. Там не было такого слова. Может и было. Чё, файтер? Гоу. Оу. Оу, блядь. Fuck it. Неси его. What are you Come doing? on, then. For God's sake! Stop right now! The cat's paw is on its way. Run, you cowards! And we better fucking run. А чё вы это? Мы ж победили ее. Не? Валим отсюда. God be with you, Henry. Здорово, здорово. Накосячили немного. Валимте. Петучи, меня ждите. Зарядовый курильщик бегает. Чё по квесту у тебя? Чё? Всё? В смысле, что, бежать надо?
Ага, в дом Куниша идти. Я Куниша там вырубил, конечно. Ну ладно, остановимся. Так, а чё? Бабки должен. God be with you, Henry. Чё, как он? Just a few small things. That's everything. Mixed goods, handy implements, machines of every kind. Come on up. Видишь, там нет дупляций. Что произошло? Папайр, папайр. Oh, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Так, надо этот пивка еще, да, для бати взять. Что-то куни сагрить надо. Куниш нет дупля, что случилось? God save you. Ты-ты-ты. Где наш? Мадам. Пиво можно мне? May the Lord watch over you, Henry. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Just Мне интересно, давай пивас. What else could I expect from a village lout? What will it be then? Ragamuffin? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Не знаю, не знаю. Вот благодарю я тебя вечером. Так, ну все, да, походу можно идти к бате. Henry, I'm glad you came. Здорово, здорово. Матушка потопала. Ну, вот сейчас его опять хлопнули.
Так, можешь этот поспать и храниться, да. Да, так и сделать. Или нет. Так, а сундук-то у нас здесь. Здесь вот так где-то, да. Да так-то ловить-то нечего. Надо отдать. А, сейвануться. А где поспать? Нет кровати, что ли? В доме. Странный дом. Без кровати. Интересно. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Давай Well done. начнем. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. А чё, он сам типа гарду не может сковать? Кузнец же. By the way, Отлично. someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole То, что я earlier. Куниша It уебал, was так not это a похуй, friendly да. visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Вот так вот. Furnace is ready. А если слов не Right, we'll do the понимаю? grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it.
Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Вот сделать. Принеси, подай ее. Масса. Да, похавать, кстати. Этот. И умыться. Ранение в голову, да? Сейчас похаваем, вылечимся. На, помыться. Да, я ж великий воин. Воен. Где этот корыто-то, чтобы умыться? Нету. Грили нету, корыта. А вон корыто стоит. Чё? А, купальник. А как этот излечиться-то теперь? Яблочко съесть. Лечение, да? Яблочко лечит. Aren't you supposed to be getting nails for Teresa? Так. Я швыря взял гвозди, нет? Чё ты тоже? Батя гонишь, что ли? Я же взял гвозди. Гвозди для Терезы.
А, их ей отдать, да? Камон. That will do. Go and get those Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance Henry, this what are evening? you waiting We will. for? Bring those nails. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Отваливаться куда? Fine lass, eh? Отваливайся. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Да я понял. А что там? Случилось что-то? А, нормально, что? Батя может рубить, да? We did a fine job. I would expect nothing less Давай, from such a хорошо тебе renowned отдохнуть. swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Все, началась движуха, да? A messenger. He was in a hurry. What's happened? О, братва подъехала.
Нормально. Как в Баннелорде у меня войско такое же. Вот в баннере они также бы стреляли кучей сразу, а не по одной стрелке. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Вещи надо взять. Не знаю. Надо посмотреть будет потом. А, типа не все уже, типа, да. Печали. Надо узнать, да. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Thank God! Клим, здорово. Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Что там, можно нормально полутаться? Не? Блять, это вообще зверь, конечно. Режут половцев на раз-два. Да, свирепые реалии, блядь, средневековья. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talberg! Tell them what's coming! Warn them! Если ворот перед лицом закрыли. There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Да, да. Да только о мече и думаю, сука, что с моим мечом уехал. Кто? Болливуд? Гейм Дро, да, да. Так, что за меч-то там нам выпал? Не показываешь? Кстати, у нас же уровень, да? Да, вот эту тему учить. 4. А, погнали пока так. Задание. Найти лошадь.
Бля, вот это я проебался. Пока чат читал. Сука. Я пока что-то читал. Проебался. Так, 12:10, да? Да, да. Почитаю чат, прокачаю уровень. Чего? Все заново, да? Да не, все нормально. Не? Точно. Все, вот уроком, короче, не проябываться. В смысле, бля, они это заново все бегать. Нежданные гости. О-о-о. Вот это да! Вообще все заново, блин. Ёпта. Жестко. Все быстро сейчас надо делать. Да на, почаще это спать. How are you? К этому. God be with you, Kunesh. What do you want? My father. I've got nothing. I knew you'd be trouble. I'd like to. Look. If I had anything to give, and don't come back. Ты что тут начал? Right, try that one more Ой, time and see блядь. what happens. Блядь. Иди нахуй. Сука, кунич какой, да? Пиздец.
Have you lost something? Watch out! Бля, почему он хватает, типа? Да? Все нахуй, убили нас. Землю провалились. Тогда, да. Блядь, дали же шнапс дают. Надо было сохраняться. Почему я не могу, блядь, его обокрасить? Все же нормально было до этого. Now you got me bloody mad! Should have fucked off while you had the Я вот chance. сюда. Да, загружаться, короче. А это что? 12:06, это позже в 12:10, да. Пойду кофе налить, что ли, тогда. Да норм все. Так, сейчас срал к этому. Шмунису. Он вроде тут не столько носик-то. Чё вот у него вес тут? Тут даже не вес, а емкость и вместимость просто. Да. Чё, вот единица веса. Тут нету как такового веса, вместимость просто инвентаря. Тут же не написано, вот сколько он весит в килограммах, да? Вес 1. Единичка. Да, может и не килограмм, это может 100 грамм. Как бы так. Пока он там рубит, короче. Welcome, Henry.
Now you got me bloody Сука! mad. Он опять очнулся, бля. Так что ты, блядь? Я нажимаю туда. Не, пока драться так нельзя, типа. Да все же норм было этот. Первый раз я же его прошел. Надо было секунду. Ну да, хавали-то все натурально. Да. Я сотку за спину и погнал. А, 17 ща поговорить же, да? Точнее. Это сразу его грабите. Аж поговорить сначала. Да. Ну у меня со всеми DLC он туда-сюда как. Ну самое последнее. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. I'd like to see him. Look. If I had anything, don't come back. Блять, там этот пес. Да? Да. А я кроме как у Хатаба, так нигде это беру. У него самое нормальное. Ну у него с лицензией сделаны с Гоговской. Там нету никаких запар, знаешь, там, блядь, какой-то там вирус может быть обнаружен, такого нету. Бля, опять, да? Have you lost your mind? Иди нахуй. Почему меня палит? До этого же все норм было. What the hell are you doing? Sorry. Все, сработало, да? Бля, там охранник стоит, конечно. Ничего, все норм. Все хорошо. Просто выпил лишнего. Отдохнуть прилегаем. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one.
чё у меня поэтому тогда угля, да? God save you, Henry. How are you? Good luck then. С этим. Hey, Pip! Have you recovered from yesterday's great... It was no... No, mother. I don't want to... Spoken... Yes? All right. Пиу. Пиу. Я жду тебя. Кстати, на этой дистанции доспехи, да, они прорисовываются. Рисовались. Прошу, крутить нельзя, да? So, can we get... We can. Good. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on Давай, it. давай, давай. Я знаю все это. О! All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. All right. Not bad. All right. Very good. Good. Once again. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Now you're getting it. Very good. All right. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Nice. Very good. Very good. Remember though, Так. train hard. No one becomes a master. Осталось пивас и эту гарду забрать, да? Я с этими сейчас бомжами там бегать опять. Hey, Henry's come to see us. Greetings. Что за загрузка? You can't Я не пойду с вами. Not that I don't want to teach. That's disappointing. Honestly, Свидос меня батя там пивас просит. God save my lovely. You just ale. What else? I need A picture. Aye. Что ты тоже граб решил, что ли, скачать?
you are. Thanks. It's on me. Out of the question. Thanks. Vanya. He promised to... What use? Enough. Hal, Is that so? your favorite. Really? You bet I will. Спасибо за шнап. Я, короче, так лагатый. Та, да. Попробуем так. Come, people, come! Голенький уже, голенький. Так-то он должен одеться. Следить. Где? Правильно, мешок? Не. Рэя нет. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. Right. I can't wait to see this. When did I ever Ah, shut up. Right away. Magnificent. Godspeed. You certainly... Все, да? Да. About time. Have you got everything I Хотя все wanted? заебись, да, всегда. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau. Так, гвозди, да, сейчас взять. Перечисление средств. Вы с его ног хоть сайта-то качаете? Ну да, нормально все. Если с его ног. Просто с других там могут наебать, знаешь, написать типа от Хатаба, но это нет Хатаба. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? 7. Сейчас посмотрю. Сейчас тебе скажу, как называться. Ну, я дам ссылку просто на ионный сайт. Нет у него. А, да, X7. Хатаб, да. Репак. Да-да-да, все правильно. Ля какая, да? Все, бегом! Здание, беги. Бегу. Я в прошлый раз здесь остановился и умер. Куда бежать-то? Don't touch me, or I'll kill you! Go to hell, you Tatar beast!
А можно типа лошадь выбрать, да, как-нибудь? Здесь зеленая, да? Что такое? Че, помочь? А, бля. Помог им, да? Я ничем помочь не могу. Я лошадь выбираю. Вот это такое седло, да? Ой. Вот такую, да, наверное? Так, а мне куда скакать-то? А, по дороге, да? Угу. 4 раза дьявол тыкал. Нормально. Полосы бесчинствуют здесь. О, фак. Они на каком языке базарят? Почему, блядь? На половецком? Купалась? Как это? Купалась? Тебе возвращали бабки реальные или что? Как это купалась? Я не понимаю. Как можно 4 раза купить игру, и ты этого купилась? Блядь, да ты чё? Left. Hamburg is to the left, along the stream. Yeah. Проклятый полос. У меня какая-то лошадь медленная. Идите его, мужика, бейте ее. Да походу дела, блядь. У них нормальные. Warn the others. They've torn scallops. Я заебался shift. Ёпкать нахуй. Flee to town. Flee. Go. They'll kill you all. Давай, дорогая, скачи. Пожалуйста.
Блядь. Фиаско. Чё, далеко скакать? Что ты, лошадь или кто я? Каково это? Печалька это вообще. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanyo! Who's in there? Quickly! We're closing the gate! Это же нормальный замок, да? Брал, брал. Я думаю, стоит подождать где-то годик, не играть пока. Через годик там можно. Да, видюха у меня там на средних, минимальных работает. Так я поиграл. На видюха не. Надо ждать оптимизацию, да, когда переделают ее. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Когда-то ничего нет. Надо ждать год где-то. Она не сделана, играю. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Там говна ненужного напёхана, нормального ничего нет. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Типа там нормальных сайд-квестов нету, типа, ну такой, как бы активности вообще, кроме сюжетки. Соку поскольку. Вроде мир сделан, но мир, блядь, какой-то такой. Надо ждать год, может, блядь, если не больше. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering. В смысле, там сайт, ну, типа, побочки-то такие, поскольку там не как в Ведьмаке побочки. Ты сравни побочки в Ведьмаке и побочки в этом, блядь, в Киберпанке. Поймешь, что в Киберпанке так это вообще, ну, такое мусор. На скорую руку, так, знаешь, нагенерировали квестов и всё. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks... Ну, не знаю, я поиграл там часов 10, мне вроде поиграл. Такое, как бы. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next? Да, конечно, не уровень, блядь. Блядь, ну, если ты сделал Ведьмака, да, третьего, они же сделали, да, то Киберпанк должен быть, блядь, лучше.
I know him. Понимаешь? Did he make it inside the castle? А тут так получается, что киберпанк только, ну как бы, он нужен, блядь, на 3 головы, чем Ведьмак. No one else can help us. Такое ощущение, как будто его, знаешь, склепали вот так вот, года за 2. Его же делают давно, там, с 2011 вроде года, или с 2012. А тут такое ощущение, как будто, блядь, эта игра, ее за 2 года сделали. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Не оптимизировано, не продумано, ничего, короче. As you command, sir. Квесты в мусор, сюжетка, такое себе. РПГ по скоку по стоку. Она же изначально не так должна, ну, как бы, позиционировала от себя. Не такая игра должна быть вообще совершенно. Эта игра, блядь, в стиле Ведьмака должна была быть. РПГ. Реально РПГ. А тут от РПГ что есть? Не знаю, ничего вроде нету. Этот опыт только прокачиваешь и все. Это все, что от РПГ у тебя есть. Так вот из-за этого это, блядь, ее, может быть, и делали изначально вот так, когда с 2012 года все нормально шло, а вот году в 2017 или 2018 ее просто, ну, на скорую руку склепали, ёпта, то, что было там, склеили, ёпта, и выпустили. Вот и все. Так, что у нас? С паном, да, надо поговорить. Где этот пан теперь? Да, надо что-то с настройками сделать, как получше-то. Так я тоже на максималке играл, как бы там вообще, ну, типа, изи. Я вот сначала играл, там что-то наши навыки читал, там туда-сюда, думаю, что-то интересно. Я потом просто играл, ну, ничего не качал. Так бегал, стрелял, убивался, все. Блин, мне с ним надо поговорить, да? Крестьянка, отойди. И с ним? С паном Бориком. Где ты есть? Что такое, блядь? Чё, блядь? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his time. I'll have to get something to eat. I'm sure I'm starting to get hungry. He had a fine reputation. It's a great loss. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honoured. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul, after everything he's been through? He Да, must be as граф, hungry as такое a bear.
aren't you, young master? Here you are then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Импланты, они не проработаны, ничего, типа, ну... Как бы можно без этого на максимальной сложности, вот я играл, не качая скиллы, никакие импланты там не вставлял. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Пофиг, вообще там не паришься особо. Играешь, просто стреляешь. Yes, thank you, my lady. Никаких там, знаю, блядь. Ну типа... Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Там, она, знаешь, как вот мне показалось, сделано? Псевдо-открытый мир и там псевдо-этот выбор у тебя есть. На самом деле это вообще ни на что. Твой выбор в диалогах вообще ни на что не влияет. Ну просто, типа, можно вообще просто нажимать кнопку, типа, говорить и все. Типа, вот она, может быть, нормально была бы, знаешь, если бы ее сделать этот, ну, коридорный. Вот коридорный шутер, она как бы, наверное, норм была бы. Оно как в таком виде, так, мусор. Так, что там? Поесть можно, да? Типа сразу не пыталась, которая. Синдикат знаю я. Правки не берем. Ну да, так я говорю, ну, так, коридорный чисто шутерок такой. Пострелять его бы, да, она бы нормально еще была бы. Сейчас вырубится. Да иди в очко, я жрать хочу. Сторожку, так это куда? Да? Че репутация понизилась? Сторожка это или что, или это? Что есть? Что есть сторожка здесь? Это явно не сторожка. Тоже не сторожка. Вот это сторожка. Как, блин, туда попасть? Нахуй. Что есть сторожка? Может это? Так, не сюда я. Типа спать, нихуя, да? Поспим, нет? This bed is probably taken. I'm supposed to go and sleep in the chamber. О, как, блядь, занято, да? Окей. Ну да, тут хоромы какие-то, не по мне я. Туда зашел. Что за сторожка? Что есть сторожка, блядь? Там, где кони стоят, блядь, что, с конями спать, что ли, внизу? Там, где кони, окей. Вот это надо, да? Вот, ну это да, моя хибара, согласен.
Дом, милый дом. Давай, ложись. Стал-то маленький. Сколько? С, блядь, клавиатура-то без этих стерта. Так, до утра надо нам спать. Я голодаю. А типа похавать может перед сном? Курочки жареные. Сейчас встать. Вот, да, а где у меня показываться так? Энергия, сытность 66. Крендель возьмем, 72. Рогалик. Перед сном, да? И сырку еще. Сыр я люблю. Все, спать. Так там не написано килограммы, там же не указана сумма. Ну, это значение единиц. В чем они измеряются, эти единицы? Правильно? Там просто стоит цифра. А в чем эта цифра изменяется? Там, в килограммах, в граммах, там, я не знаю, блядь, в фунтах, а может это просто цифра, количество. Единица просто. Yes? Ну так, да, единица веса, никак там, ни килограмма, не кажется, ничего. I didn't wake you, boy, did I? Да. My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. Я не хочу представлять, что это в килограммах, я хочу представлять, что одна единица это 200 грамм. Вот так вот я хочу. Понимаешь? I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange. Чё здесь за приставания-то начались, мадам? But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. Ну просто кто-то писал, что типа, как персонаж там может, блядь, 100 килограмм переносить. Так я ему и сказал, что здесь нету, не указано, блядь, ну, единица веса не указано, в чем измеряться. Так что, блядь, может единица это вообще 1 грамм. Как бы, как кто хочет, так и думает, сколько в чем там измеряться. Что случилось такое? Я по... You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Ну да, а что там делать-то? I met my friends right next to the Skalitz Ale House. When we heard Deutsch praising Sigismund, our blood boiled. My mates decided to teach that fool to mind his tongue, so, thanks to us, Deutsch had to scrape horse shit off his newly whitewashed house. How foul. When I'd done all the errands, I headed back home. Я не то нажал I просто, promised сама Father I'd help нажалась, him блядь, with his work, почему-то. and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik.
Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd Опять teach ничего me не нажимал. swordsmanship. Типа тут нету таймера, He said да? no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzik, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Причем тут, блядь, Бог или сатана, блядь? Люди во всем виноваты сами. And pride. You must not lose faith, whatever life brings. Тогда это какая-то там мадам. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through, I was Тебе надо игры, которые не надо думать, да, Сергей? Где кнопку нажал и все, и игра за тебя играет. Ну, такие игры. Мне наоборот такие не нравятся. Мне нравится, блядь, мозгом своим шевелить. Здесь, не знаю. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. В горизонт событий, да. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown.
And even then he refused to surrender the castle. Вечно нормально, там стоит, специально показывают, типа, сейчас у тебя его заберут. Долго, много воды за твою историю. Henry, wake up. You don't want to miss this. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Соло здорово. Реально стену у этого, да? Сюда, наверное. Так, а чё как факел-то достать теперь? Да, еще и читать не умею. Ой. Не туда пришел до охота. Как факел убрать теперь? Я же взял ключ от сундука. Успехи, да, спиздили где-то. Перевес.
А что за ключ-то? Я так и не понял. Ключ от сундука со снаряжением. Ищем сундук. Вообще темница. Я думаю, я его во сне этот отчерепонькал такой, я думаю, он не спалил до нас. Ну, типа, когда проснется. Что проснется голый, меня обокрали. Кто-то. Кто, бля, догадайтесь, кто здесь новый в замке? Здесь один человек новый всего лишь-то. Конечно же, бля, все на меня подумают сразу. Что я вор, рецидивист. Перевес. Лошадь не украл. Лошадь в этот в сумку не положить. Может, все окей будет? Я тоже думаю, что все окей будет. Такого. Подумаешь. У меня благородный меч, так что это. Видите, мох. Здесь есть сундук-то или нет? Здесь нету сундука, да. Что делать? Как ходим наверх? Что делать? Без сундука. Так, в итоге-то мне куда надо? И на стену надо попасть. По лестнице у ворот. Лошадь, думаешь? Я не знаю, какая из них моя. В чем прикол-то? Я синенькую брал, да? Вот это вот. Синенькая. У меня нету, видишь, питомца. Нету лошади у меня. Да, типа я такой... Как? Ничего, у меня лошадь. И сундука-то нету, блин. Ну. Ладно, что, походим пока. Типа... РП от игры вам, что бегать? Ну так-то дождь, блядь, надо бегать. Ничего, нормально. Кто разжились чем-то.
Расходимся. Да, буря. Туда-сюда. Я нашел, где, походу, этот сундук, да? Давайте заканчивать. Нет, на посты расходить, если. Мне кажется, я сейчас напишу, что мне не уйти будет. А, я думал, здесь крыша двигается. Снег крыша. Они вот собираться, уходить ничего. Ну да. Чё, где сундук-то этот, ёбаный? Чё, а можно было бы эти ворота половцам открыть, да? Здорово. Привет. Вау, блин, да? Здорово. Здрасте. Как дела? Как служба? Дождь сегодня? Hey, you men down there.
Tell the people outside the... Чё? Мне с этим надо поговорить, да? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Farewell. Так, ну что, нормально вроде. Подразвились немножко, да? Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, Да, я такой. how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Еще меч не заберет? And good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now. Нормально, меч оставили, да? Вроде как. Men, tonight we'll have triple patrols.
Sort out the... Чё, я не хочу, типа... Good luck to you. Походу придется помогать, да? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Good luck to you. Ну чё, типа, все, стоять на стене. Держим корову, чё? Меч с нами, да, все мертво. Что, просто ходить или что? Или этот надо? Просто ходить, да? Да не убрали вроде. О, все, да? Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Че, типа, подождать, да? Е. Дождаться утра, да? Да вообще жесть. Да. А что дождь-то будет кончаться? Надоело. При перевесе бы еще сила качалась, как нормас было. Да? Не туда я, да, пришел. Что у нас? Как перегрузился. Нормально такой перегрузился. Молоток, блядь, 280 стоит. Ух ты. Блин, 4К. Наворовал их. Наворовал. Я надеюсь, что тот челик ничего не расскажет, что его воровали. Надо, кстати, прочекать его, он оделся, типа.
Дочь так, конечно. Льет как из ведра. Чё живее, у меня перегруз, ёпта, живее. Орёшь ты, блядь, стоишь. Чё орёшь? Не могу, ёпта. Сундука нету. У нас слишком много здесь всего лежало. Рёт еще на меня. Живее, живее. Ты куда повернул? Вправо? Влево? А здесь так бегает. Козел. Ля, братва подъехала опять. Бля, у меня перевес, я не убегу. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not a Talmberg. Гетман это, ну, He would be a fool indeed to главный flee у from one казаков. castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves Ну, я говорю, well disposed even казаки. at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Разве?
Нет, атаман это атамана, и были гетманы. Да пофиг, да. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Палец у меня тяжелый, а так двумя руками аж на плечо закидываю. Килограмм под 20. Я сейчас обратно идти с перевесом. Что ты будешь делать? Психологический ход, да. Так. Отойди, ты мне нас не поговоришь. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Ты что делаешь? Я не могу догнать. Да ты че вообще попутал, старый? Jesus Christ be praised. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway... Так. So, Robard, my parents died there. I can't leave. Sorry, lad, but I won't take... Why did Sigismund... That's war... What happened in... Gutenberg, but the good Lord... Were there many? Indeed. I see. Listen, lad. So then why did Sigismund... Why do you think... Ой, блин, что тут началось-то? King... So couldn't... Now you... Where did these... I don't know much about, and believe me... Типа он меня не отпускает, да? Да, мне нужен сундук. Пец. Сундука нету моего, да? Может, сейчас появился. Сколько таскаю, много таскаю. На, похавать, да? Они еще много. Я тут просто тут провел ночную вылазку, блин, в замок. Пока все спали, я их обчистил. Я что-то... У меня тоже что-то в животе заурчало. Так, как туда пройти-то, а? Бля, а чё ты голый? Стражник. Ёпа. А, это которого вырвали, это походу он.
На кого-то ездил, да, на колхозы. Я тоже картошку и клубнику ездил, короче, копать. Да ничего, все норм. Нету сундука, да? Чё у вас открыто? Чего надо? Капец, короче. Что надо сделать? Получить лошадь. Че я за получить? Вон она стоит. Не? Так не работает. Ну типа вот моя. Такая. Дайте что-нибудь похавать. Че, ничего не сварили, что ли? Что грязный весь, короче. Помыться. Ну капец. А типа сложить никак? Че, пешком идти теперь оттуда? Нету лошади у меня. В чем прикол-то? Пойду вот это, скину все под кровать тогда. Что делать-то? Нету у меня лошади, видишь? Нету. Я не могу на лошадь сесть, потому что я перегружен. На угол это скину. Блять, палевая. Палевая. Пройти даже не... Это не мое.
Перевес, ну да, перевес. Ой, хотя бы так, да. Чё, норм, закрыть. Тихо, все, палево, нет, все нормально. Так, нам что, нам на лошадь, да? Вот это наша, я на ней приехал. Я. Здрасте, здрасте. Я по делам. Братиш, выпусти. Не так все просто, да? Jesus Christ be praised. Ага. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Чё, давай это. Look, I have to get out of here to bury my parents. I'd reward anyone who'd help me. Окей. What could a ragamuffin like you give me? Clear off before I give you a whipping. Let me out, I say. Don't you know who I am? Someone who's about to lose his teeth if he... Вообще, короче. Давай напиздим. A likely story. My mother and father were left in Scal. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard. All right, I'll see what I can do. I need to get out of here. You here again, boy? Начинаю к этому идти, да, разговаривать. Где он сейчас? Типа не ёбнуть, так? Чё, куда она? Надо этого Борика искать, да? Шастает, наверное. Ой.
Черева по всем хатам. Можно грехи-то отпустить. Нету его. Good health to you. Good luck to you. Давай, до свидания. Иди за тем, что исчезни. Look out! What the hell was that? Нормально. Не кипишуй. Не-не-не, Нормс. Как про... Где ты тебя найти-то? Борик, ты где? Терещи его тут. Его нету здесь на стене, да? А, он ушел. Она в этом селе, да, там шарится. Бля, еще ногу сломал. С текстуркой, да? Оденем. Узкие оливковые штаны. А в оливковых штанах будем ходить. В узких оливковых штанах мы будем ходить. Мне нужен пан, чтобы он меня выпустил. И вот где мне его найти теперь? А, вон он стоит. Сука, усатый, блядь. Я ж тебя ищу, тут везде бегаю. И чё? Why did Sigismund burn down Skalitz and then come in? That's war for you. Where did these... I don't know, and believe me. Блядь, окей. Я просто уж не помню, как это.
улыбаться почему-то. I need to get out of here. You here again, boy? I need to get out. You here again, boy? Is there someone here who... Hungry, are you? You should go and see the cook. For anything else, but he can get... I need to get out. You here again, boy? Take care now. Короче, что сделать? Что тут есть черный ход-то где-нибудь? Мне тут начало сделать. Квест какой. God be with you. Good luck to you. My respects to you. Ой. Какой, да? Good luck to you. The world is nigh. Mark my words. Everything points to it. Come out of the woods Say anytime that now all and the slaughter time. us all. And every They year won't come back. Why would they? They'll stay here overnight to be on the safe side and go back to And bacon the is too common for him. Oh, I see. Чего, граф? That's what them foreign soldiers do, and worse. Я поговорил, не говорится с ним, так чё? Я поговорил, видишь, он не говорит со мной. Good health, dude. take care of it. Jesus Christ. Take care now. God be with you. What do you think about this? I can't imagine. When you're on camp... You only say that because... Aye. It's a robot. Tough. I believe it. А, поспать, да, наверное? Я так думаю. Тут палево лежит. Тут палево лежит. Закрывайте двери. Натаскал, как хомяк. Да я знаю, как его приходить, что-то там не этот. Не прошлось почему-то. А просто поспать было и все. Ветер, да, катились шмокать, исчезли. Как всегда, да, вот сам сон. That business... Aye. I need to get out. You here again, boy? Didn't I tell you how much trouble I'd be in if I let you, of all people, out? Он не хочет, вот видишь. God be with you. God be with you. God be with you. Короче, ладно, подождем еще сейчас. Может, сразу до вечера подождать? I need to get out of here.
You here again? May the Lord watch over you. Выпустите меня отсюда. Кстати, не хочет, да, ничего. А теперь я отдыхать уже не могу. Good health to you. Farewell. Типа не могу больше время задерживать. Ничего не подождать. Типа квест надо выполнять. My respects to... May the Lord watch over you. God be with you. Take care now. Чё? Да, выпусти по-хорошему, а. Походу баганулась, да? Или чё? I need to get out of here. You here again, boy? Типа все, Good luck to you. ничего не говорит. Смотрим сейчас. А, это же после этого отдыха, да, сохранения. Чё? Да, раньше. Вот, да. Good health to you. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber... My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Так чё ты? I'll be with you. Good day to you. What do you... I need to get out of here. And I need a feather. My mother and father were... I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it.
Что придумать? What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right. О, I'll да? have a look around for something. Good luck to you. Так, найти доспехи. Так, ну я в караулке. Чё. У меня отмычек нету, да как я найду доспехи? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. А если я эти одену? И не скажут, что я вор. Все. Я типа рыцарь. Местный. Голову надо вверх поднять, гордо идти. Все. Я свой. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word Всё. about me to anyone, may the Lord watch over you. Сейчас за лошадью сгоняю, погоди. А, мне не сесть сюда на лошадь. Меня ж перегруз. Go quick so I can close the gate again. Or have you changed your mind? Как бы... Что, пешком идти? Капец.
Блядь, без лошади остался теперь, да? Жесть! Остался без лошади. Да, загружаться, брать лошадь тогда. Мне на нее не сесть. Вообще жесть, да. Очень трудно все. Короче, найти хавать, вот че. Так что ладно, давайте я покедаю. Пойду хавать. Время как раз уже к еде подходит. Так что ладненько. Потом продолжим. Спасибо. Все, давайте.